Mungu ni mwema na kila wakati. Kweli kabisa, hata wakati wa majonzi Mungu ni mwema. Na kama vile uwe tunasali katika sala ya Baba yetu uliye mbinguni, huwa tunasema mapenzi yake yatimizwe, kwenda kwako kwekwe. I know it wasn't the will of any one of us to have Mother Lucia go before all of us. We would have wished that he lived a little longer, but always the will of God has to take a course. Nipo hapa kwanza kabisa niambie wanafamilia, watu ambao walikuwa karibu sana na mwenda zake, ndugu, jamaa na marafiki, poleni sana. Poleni kwa kuacha. Kifo sio jambo rahisi. Ni tukio ambalo linatupiga sana kama binadamu. Na kwa sababu hiyo, kwa niaba ya mapadri ambao wanahudumu nao pamoja na kanisa katika parokia letu, tuwafariji, tuwapa pole, tunawaombea nguvu hasa wakati huu mgumu, wakati wa majonzi. I equally share the pain of all of us. The lady lying squarely in front of all of us was a close friend of mine. I first met Lucia as a deacon wakati nilikuwa na program ya kuwatembelea wagonjwa na wazee. Ndiposa nilifika hapa mara ya kwanza, and I was confronted with a generous lady, an icon of faith, a strong woman. Despite the fact that she was ailing, she was in pain, she persevered. And I at once gathered something positive from the deceased that time. She actually challenged me in matters faith. These are the kind of people who could tell you that hata watu wote waondoke katika kanisa Katoliki, mimi nitabaki. Such is the legacy of the lady we are burying today. Barely a week ago, she called me. Akaniambia, Father, napanga misa na ningependa uje. I have celebrated a number of masses here together with her and the family. The last one was a week before she was admitted to Coptic. And I remember it was on a Thursday. We had a mass with, I think, 4 or 5 ladies. Hapa tu kwa nyumba yake. She was jovial. She looked all right. Actually, I remember jokingly saying, hata tukiangaliwa sisi na wewe, sisi hata ndo tunakaa wagonjwa. Ukiangalia uso wake,
It was shining. She looked well, healthy and good. Lakini baada ya misa ali make sure nimekula. That's why I'm saying she was a generous lady. Atufai kula kabla tuende misa, but aliniambia, Father, make sure that you take something. Otherwise, ngono. That is what she told me. Na akaanza kutuhadithia mambo ya ugonjwa wa moyo, akatuelezea vitu nyingi. But kabla misa ianze, I sat with her na akaniambia, Father, ningependa tuombe haya. He took a list of the sons and daughters. Na akaniambia, huyu tunaombea hii, huyu tunaombea hii, huyu ningependa aishi hivi. Na by the way, familia, baada hii mazishi, ningependa in future tukutane to celebrate misa. Kuna mambo fulani aliyataja ambayo ningependa muyajue. Sitasemea hapa. Wakikuyu anasema kagotoi kamo shigatia kagoa geni. Si ni kweli? Hayo ni mambo tutazungumza na familia. Na after misa alikuwa ametayarisha kuku. Father apewe kuku. That was the last gift I received from her. Of course nilikuwa namletea zawadi Eucharistia, and she could appreciate that. So out of her generosity, I also became generous enough to come and celebrate this Eucharistic Mass for and with the family and also for her. And according to the way she lived, I'm convinced beyond reasonable doubt that Waruguru Lucia ako mbinguni. Na mwezo vitu ni mwae mo mwithia mwingu ne kobi no itwe muimbe ya vatha uyubungu toke. I know she's in heaven. She received the sacrament of reconciliation in a wee hours of her life. She also received the sacrament of Eucharist, chakula ambacho kitamuongoza katika hiyo safari ya kuelekea mbinguni. Himundu osete sakalamendi ya kumbola na ya Ekaristi. Satani na akeme umaniawa. Na dijo ngwazie itunde. Na mwae mo mwezi ya kumuimbea vatha uyobongo toke. Anondo nezindike ngana, I know she's in the safe hands of God. And that is exactly the message given to us by the psalmist. Zaburi imetuambia kwamba Yesu mwenyewe pale msalabani aliikabidhi roho yake mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Into thy hands, Lord, I commend my spirit. That is what Lucia did when she lived. Mungu alituumba palipo na mpango. God had a good reason for creating all of us. In our wisdom, the Mother Church tells us that Mungu alituumba tumjue, tumpende, tumtumikie, kisha baada ya maisha mafupi hapa duniani tumrudie ama twende tukakae naye. Na ndiposa Mtume Paulo katika somo la pili ama tuelezea kinagaubaga ya kwamba kwetu ni mbinguni. God created us ili tumjue, alimjua. Na ndiposa tumeona katika teolojia yake, we are given what we call her Christian life.
alimjua Mungu, alimpenda, na ndiposa in her own little way she served God in a myriad of ways. She was the treasurer and the chair lady, either of a certain group in the church or that particular outstation. Alimpenda Mungu na ndiposa alijitolea amtumikie. Sisi wenyewe ambao ni mabaki yake, kile ambacho kitatusaidia wakati kama huu, wakati mwili utatenganishwa na roho, ni ile kazi ambayo tutakuwa tumeifanya. Swali ni je, sisi kama Wakristo tunaitekeleza, tunaifanya kazi ya Mwenyezi Mungu? Ukiangalia wakati tulio nao sasa in the 21st century, there is a tendency of us Christians and even fellow citizens, tunavutiwa na mambo ambayo si msingi katika maisha yetu ya Kikristo. We are also living in a culture which promotes death more than life. Na ndiyo maana huwa najiuliza haya maswali. Mbona mtu akiwa hospitali atuendi kumuona pale hospitalini, lakini akifa watu wanakomboa magari all the way from Mombasa waje kumzika? Are we a people who promote life or death? Watu wanaaga sababu ya njaa. Kwa mazishi yao kunaangushwa ndewa ya ngilize yana ando maye nama mbelo ne ya mototia, na pengine siku ya mwisho ambayo alikula nyama, ng'ombe ya mutuia kwie na athio kasa wa kilo kemwe na nda kibo no munde za ndogoni. Watu wanakufa njaa, lakini kwa mazishi tunakula na tunasaza. Wanakaa hospitalini kwa sababu there are bills which have not been settled. Wakifa utaona mtu akijitolea akisema mimi ndio nitanunua jeneza. Hujawahi mtembelea mtu akiwa mgonjwa, akifa unakuja matanga na unalala pale, unakaa hapo hadi siku inayofuata asubuhi, na hujawahi muona akiwa mgonjwa hospitalini. Watu wanakaa katika manyumba ambayo hayana plaster, nyumba siwasia kwa uwa tofauti yanza na ndine no imwe bai badhuganio. Lakini akiaga tunaweka hata kaburi lake tiles, nyumba yake ndiye floor, tunatandika mkeka kutoka mahali jeneza lilipo hadi kaburini. Are we a people who promote life or death? Mtu angalau hata uwa ona ya mutavisi nda kwata indi akwa tita wa bouquet kana mumeta hata zungu ya flowers analetewa maua. Ndio mtu ayo nebinda Valentine ya Mokondo. Lakini akifa ndio unaona watu wanaandamana, kila mmoja amekamata rose flower. Tunapenda watu wakifa kwa nini? That is my question. Kwa nini tusionyeshe watu upendo? Sasa tunakuja saa zingine hata tunapigana na MC ndio tupigwe picha na jeneza ya mwenda zake. Wewe hujawahi pigwa picha hata moja na marehemu, lakini MC ya kunyima nafasi. Mwemana ne yabu
Nyage kumi ndaunenia. Niki ndambatie mwana ndiko novisa neza nduko. Wakuna wana yokie pa. Ndo akono na agetha. Ni vizuri tuelewe ya kwamba maisha yetu hapa duniani ni mafupi. Kwa sababu hiyo, kile ambacho kitabaki, when all is said and done, when all cows are home, ni ile kazi ambayo tumeifanya. Na kuna siku moja Mungu atakuja ili tumpe maji, tumpe chakula, tumvalishe, tumuone akiwa mgonjwa. Ondu mwe kie umwe, ondu amwe kie umwe, wana samaka mwambe kie. They will say, whatsoever you do to the least of my brothers, you do unto me. This lady was well taken care of. Hakuna siku nishaikuja hapa, because many other times I made surprises. Ninakuja tu, abe anakubadha ndabasio kedhio nuyo kaindo. Ninamwambia hapana, usijali mama. Every time I came here, she was okay. She was satisfied. And for that reason, Mungu awabariki nyinyi wana familia. Sisi ambao tumehudhuria haya mazishi, tujifunze jambo kutoka kwa hao ama kwa wana wa hii familia. Na tuelewe ya kwamba the devil, First Peter says, he's prowling around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him and be steadfast in faith. Kunayo mambo ambayo yanatuvutia tukayafanye yasiyo stahili katika maisha yetu ya Kikristo. Tuyaache hayo. Come to think of this. Misa hapa Malanzao inafanywa 1:30. Wengi wanachelewa. Lakini huyo mtu anachelewa na misa 1:30, akihitajika Machakos 1:30 atakuwa pale. Ni woga bingo ya ndisi meomo. Hebo. Saisu. Lakini anachelewa na misa. Kuna watu wengine father ahubiri dakika 30 ama pastor, wataanza kuulizana maswali na ageba dhoe kokona dawo kotobosi kotuta atabu 30 minutes. Ukienda kupata huyo mtu ana watch ile kipindi anapenda, kama TV iko pale, concentration yake iko pale 100%. Hata TV ikitolewa atabaki anaangalia ukuta. Father ubiri dakika 30 itakuwa shida. Tupo hapa sisi kwa mazishi ya Lucia. Tumesikiliza masomo. Ukiuliza wengine hawajui somo la kwanza limetoka wapi. Hawajui. Kana ngoli makolia. Yena ige ya mondo aibo bai. Lakini muulize kile kipindi kiko NTV kilifika wapi last night. Hata kuwadithia ufikirie ni mmoja wao. Lakini hajui somo la injili limetoka wapi. Saa zingine hata unauliza mtu kama anaweza kuambia any particular verse in the Biblia, unapata kumbuki. Basi onela ya Yesu ya ndezi walazi ndezi tia mundu wa akwine wathi wa kupokea wimbo wa Ekaristia stanza tu angalau moja, pengine atashindwa. Indi kana ka tu ketona maimana kithungo kakobethia ukewa na kumweso kaito masalamu indi ndaina wathi umo wa Ekaristi. Ukienda kupata wengine wetu
katika sehemu za burudani tunachafulia kila mtu meza. Ngine hata wanakanyaga kreti, chafua meza, kila mtu apewe chenye huwa anakunywa. Ukienda kuangalia kadi yake ya zaka, oh, Lord have mercy. We take generosity wherever it is not needed. Katika kule zile vitengo tunaingia, tunafanya majambos, tunafanya mambo, lakini kanisani hata hapa sijui. Tukianza kuhesabu ile sadaka itatolewa hapa, tuambiwe hiyo ndiyo tiketi yetu ya kwenda mbinguni. Wewe utapita hii mti, roho yako itapita hapa. Saa zingine ni vizuri tuelewe ya kwamba tunalo jukumu la kumweka Mungu mbele katika maisha yetu. That is what she did, and I'm confidently saying it here. She is in the safe hands of God. This was the message of the first reading, which came from the book of wisdom. The souls of the just are in the hands of God. In the eyes of fools, they think that it is a punishment. But ukweli ni kwamba Mungu aliwachukua kwake. Ndugu zangu wa Kristo, fellow mourners, given that tumeambiwa na Mtume Paulo ya kwamba kwetu ni mbinguni, tunalo jukumu la kujitayarisha ili huu wakati ukifika tupate kufika mbinguni. And how do we do that? How do we prepare ourselves to go to heaven? Ningependa kuwapa njia 4 za kujitayarisha. This would happen to be the syllabus to go to heaven. Ushaisikia padri ama pastor amekupea syllabus ya kwenda mbinguni? Mimi leo nataka kukupa. Na ukikosa kufika mbinguni, unitafute, kwa sababu nitakuwa tu hapo uniuliza kwa nini Father ulitudanganya. This is the syllabus ya kwenda mbinguni. Na katika hiyo kitabu ya hiyo syllabus, the first chapter ni zishike amri za Mungu na za kanisa na ziishi. That is the first thing among my 4 tire points. Zishike amri za Mungu, shika amri za kanisa na uziishi. The Decalogue, the 10 commandments, the Torah is summarized into one commandment, the commandment to love. The first to the 3rd commandment talk about the love of God. From the 4th to the 10th, they talk about the love of the neighbor. So, kuzishika amri za Mungu yamaanisha love your God and love your neighbor. Simply that. That is the first thing unafaa kufanya. The second thing ambayo iko katika hicho kitabu ni perform what we call the spiritual works or acts of mercy. Ika siko siya chao siati. That is why in Matthew 25, the evangelist will tell you that I was sick, I was hungry, else I was naked, and blah blah blah, you came to my aid. And then at the end Jesus will say, Yulikai,
yule kaimo sine wasawa kwa wae, kwa sababu nilikuwa na njaa ukanipa chakula, nilikuwa na kiu ukanipa maji, nilikuwa mgonjwa ukanitembelea, na zile zingine. These are what we call works of mercy. That is the second thing. The third thing, ishi maisha ya sakramenti. Ishi maisha ya nini? Ya sakramenti. Karibia sana sakramenti ya kitubio na lishwa na mwili na damu ya Kristo. Kitubio kitakuondolea dhambi. Mwili wa Kristo utakupa nguvu katika hii safari. The fourth and the last point, ishi maisha mema kama Mkristo. Kuwa Mkristo kanisani na hata club. Ikiletwa omba, inaweza kunyonga ikuue tukuzike. Kuwa Mkristo kanisani na mwethiani. There are people who lack that consonance. Akiwa kanisani akitembea hivi, yeye tofauti yake na Ibrahimu ni kwa sababu Ibrahimu alikuwa wa utia neomoko na yeye ni wa utia neomwao. Atembee tu ndo mubathukania na Abraham. Ende umanuka chuma ona Satani no mokia. Please. Kuwa Mkristo kanisani na popote ambapo ulipo. Tuone matendo na mienendo ya Mkristo. Mambo ni mangapi? Kana nala tatu mangania wae. Maundu nana. Jambo la kwanza. Ngone ngazila bazi yetu nenazo loji. Zishike amri za Mungu na za kanisa na uziishi. Jambo la pili, perform spiritual works of mercy. Jambo la tatu, ishi maisha ya sakramenti. Na jambo la nne, ishi maisha mema kama Mkristo. Na nikimalizia, Mungu anawapenda kama familia. Mungu anawapenda sana. Lakini tukiangalia, Mungu aliteua taifa lake. Taifa la Israeli. Alilipenda kweli. Lakini mara kwa mara hao watu wa taifa lake walikumbana na changamoto. However, God loved the people of Israel. He took them to slavery twice. To the eyes of some people, it could have looked like a punishment. But does God punish us? Maybe. But I want to tell the family that the fact that your mother left a person you dearly loved is not a punishment from God. It's actually His will which has been fulfilled. Na sisi sote hiyo ndio njia. Mungu ijapokuwa anatupenda, saa zingine huwa anaacha tunapitia magumu. That is the word. Huwa anaacha. He allows for evil to take place in the world. However, God is a good parent. Na mzazi mzuri huwa anapea mtoto kile ambacho kinamfaa, sio kile ambacho anataka. Baituniwa musei museo anengae mwana kila kiseo kwake tiki lo kwenda. Wachana na hii kababa generation.
whereby wazazi wanapea watoto chenye wanataka, sio kile ambacho kinawafaa. We are confronted with a kababa generation, kasusu, kasuiti, kabebi, kamaito. Mumetau generation isu yukiteka na ngikapyo. Hata saa zingine they command their parents. That is not how God works. Tulitembelea familia fulani, mimi na marafiki wangu tulienda kumwona rafiki yetu. Kwa hivyo wakati tulifika pale nyumbani tukakaribishwa. The father of the family told us, welcome, feel at home. Unajua hiyo statement ya feel at home inakutuma ukaketi mahali unataka, si ndio? Sasa tumeambiwa feel at home, na mimi nime feel at home, na nikaona kiti tu mzuri nikakalia. Si tumeambiwa feel at home. So tukikaakaa, si kababa ndo huyu. Kwa hiyo familia kulikuwa na kababa. Kababa ndo huyu analia, he is kicking me, ondoka, toka. Nikauliza huu mtoto amekuwa kichaa nini? Shida ni nini hapa? Ndipo baba akaja akaniambia, father, umekalia kiti ya kababa. Surely. Sasa nifanye nini? Inuka uketi pale. Sasa mimi father sikuwa na otherwise, nikainuka vizuri, nikahamia pengine ili kababa aketi. So si kababa kaka ko kaka tole langabu manoa mana kadha nukanga kadha kanoa kakaboeka. Si mzee ametuashia TV. Ilikuwa karibu wakati wa news. So tuko pale, kababa akaambia babake, dad, nataka kula chipo. So baba mzuri akachukua simu yake, akapigia mtu wa Nduthi, akamwambia enda hoteli fulani, nichukulie chips funga 2, nitumie till number, kisha nilipe na uniletee. Kababa anataka kula chipo. So tukiketi pale tunaangalia news, tunaona news. Tukikaa kababa ndo huyu. Kuna wakati news huwa zinafika, zinakuwa na kautamu kengine, hata mtu akipita pale karibu mchape kofi. So imagine news ziko hapo, kababa amekuja, chipo ishakuja, kababa amekuja anabeba chips yake, na anakuja anapata sisi sote tuko silent, quiet, and then kababa yule ambaye ndiye mwenye kusema akaamua ku break the silence. Akaongea akasema hivi, dad, nataka kuwatch cartoon. Nyinyi mko pale mko serious, munaangalia news. Halafu what the hell? Anataka kuwatch nini? Ainethe mkwa yua mundu wosa remote. Wosa remote wa bindu wa kuma news tukatuni. Babake akabadilisha kutoka news hadi cartoon. Kama ungetukuta hapo tekayo watu hithi hapo au mea na ima melo ele cartoon. Mbilo ni akababa. We had no otherwise. So tukajifanya katuni na interest, tuko hapo tuna Sasa huu mzee mwenye boma akakumbuka hao wageni wangu sijawaserve,
Konine so sawa ni ama. I think alikuwa anakaa somewhere either in Nairobi ama Mombasa. So the previous day wakati alikuja na juice. This is the Del Monte. Akaambia bibi yake suletea wageni juice, at least atujawasavu kitu. Mama akachangamka haraka, glass ndo hizo zimepangwa, mango juice imeletwa, akafungua, akishake kababa. Akaambia mamake, madhe hiyo ni yangu, usijaribu kufungua. What the father said shocked me. Akasema, father na wageni kwa sababu kababa amesema ni yake, wacheni tutakunywa siku nyingine. Nongoleta wanawako agalala. Mnalalamika na ni story na wapea. But it happened. It is something real. Now, before I brought in this parable, I was saying this. Mungu ni kama mzazi. Mzazi mzuri. Mzazi ambaye anapea mtoto kile ambacho kinamfaa, sio kile anataka. And God won't behave like that parent. Si ndio? Mungu tunakubaliana hapa katika mazishi ya Waruguru, Mungu hawezi fanya kama vile yule mzazi alifanya. Giving the child whatever the child needed. That is an exact situation to the lives of all of us. However much we wished to remain around with our mother, this is what God saw good for all of us. And I want to make an invitation. Words of Job. God gave us, God has taken, may his name be praised forever. Huyo sio kababa. Na ningependa Monas baada ya kumpumzisha huyu, tutoke hapa tukielewa ya kwamba kwetu ni wapi? Kwetu ni wapi? Kwetu ni wapi? Hapa sio kwetu. Na kwa sababu hiyo, there is no need for pride. There is no need for side shows. There is no need for chest thumping. Siku moja kama vile hao watu walienda mochari, nilichukuliwa na familia fulani twende mochari. Na tulipoingia hivi, hapa juu ya mlango in the lintel kulikuwa kumeandikwa sisi ambao tuko hapa ndani tulikuwa kama wewe. Hapa hivi kwa mlango ya mochari kabla tuingie kulikuwa kumeandikwa, wewe ambaye unakuja kuingia katika hii mochari na una uwezo wa kuona na kusikia, sisi ambao maiti tuliopo ndani tulikuwa kama wewe. Hiyo ikanichoma. Ikasema idhuru, si nimekuja mochari. Tukaingia. Then to my surprise, we had gone to collect the body of a very senior person. And then those bodies were lying there naked. People with their expensive flats, cars, land and plots,
and many things. They were all there, lying with zero ability to command their workers and what have you. So nikakaribia huyo mtu ambaye tulikuwa tuende kuchukua mwili wake. He lied there. His hands were not able to kuinuka zifunge uchi wake. Nikaangalia hapa another lady ambaye alikuwa na a very expensive weave. Sasa ana nguvu ya kutuonyesha weave yake ila mekazu kana muzita wiki. Mekazu makatoni how expensive they are. She was lying there with her useless weave or wig or whatever you call it. A man who had more than 10 cars. Mkono wake ungeinuka hivi uingize kifunguo ya gari and put the ignition key on. Angeweza. She was dead and dead and dumb dead. And then I wondered, why all the pride? Ngathi yo ila tuithana so ngumanza so metolio mesabuno ne yake. Tusumbuane yake thaka. Twemani yawa matati lima meunda. However big or no matter the number of digits in your bank account, hainge kusaidia in such a situation. And then it clicked to me that everything is vanity. All is vanity. And I made a covenant with myself. Nikirudi nitaishi na watu vizuri kule nyumbani. So tukiamua kurudi, on the way out hapa hivi kulikuwa kumeandikwa ometoke no toje iniba ili ala tuebange. Hivi karibuni you will join us in this mosque. And that is the reality. It may be painful, but you ought to swallow it. Very soon we will join her. Ukiangalia kwa hiyo kitabu ya Eulogia, hapo nyuma kuna wimbo mzuri ama poem mzuri imeandikwa. I don't know who the author is, but it is captured. Waruguru is portrayed as the speaker. Na tunaambiwa ya kwamba katika huo wimbo yeye mwenyewe anatuambia hivi karibuni mtanifuata. And that is the truth. Na ningependa tuende tujitayarishe ili wakati ukifika wa kumfuata tupate kuurithi ufalme ambao Mwenyezi Mungu ametuandalia. Tupate kuipata ile furaha ambayo huwa tunaambiwa na tunasoma. Na kama Yesu ningependa kuambia ulawe ikuto ebinda demwe kani koka mweso yu mbiti. Fisi alikuwa rafiki sana wa jiwe, na kama watu marafiki walikuwa wanatembeleana. So jiwe lilikuwa linatembelea fisi, fisi alikuwa anatembelea jiwe. Sasa ikafika safari ya fisi kwenda kumtembelea rafiki yake jiwe. Na kama kawaida watu wakitembeleana wanachukua chondo, unaweka ngwashi pale, sukari, pengine ndoma, majani chai, tu vitu tu angalau rafiki yako aone ukarimu wako. Kwa hivyo fisi akautwika mzigo wake ama chondo yake mgongoni, kisha akaanza safari akielekea kwa rafiki yake jiwe. Alipofika alimkuta jiwe ametulia. Jiwe anaga mambo mingi, ametulia pale. So fisi akamsalimu rafiki yake jiwe. Good morning my friend jiwe. Wewe kulingana na hekima yako unafikiria jiwe lilijibu?
Jiwe halikujibu. Lakini fisi akamwangalia vizuri na akamwambia rafiki yake jiwe, ijapokuwa hujajibu, mimi najua nimekusalimia. Menyu ando amwe ba monzia yezeta noga umobosi. Ona mae maumbewa nyemuthama neneze na utabia. Tumugathe na tuimukumia mwei wa itu Yesu Kristo.